yenə qonağımız var əlbəttə ki, bu dəfəki qonaq növbəti COP30 konfransının ev sahibi olan Braziliyanın nümayəndə heyətinin üzvlərindən biri xanım Bettina Gracier'dir. Welcome. Welcome to our country, welcome to our studio, and thank you for your time. Firstly, I'm gonna ask your impression of this conference and of Baku. How did you appreciate this conference organization? Salam, it's a pleasure for me to be here speaking with you. Good. And I was very impressed about the organization. Like when we think about Baku, I thought it was much more undeveloped. This is your first time? It's my first time here, so all the organization is great inside COP, and also the logistics and all the accommodation and how people are receiving us. They're very warming. Even if they don't speak English, they try to communicate, and it's been a very good experience till now. Yeah, we are so kind. And then, why did I ask this question? Because you are the next host country as Brazil, and the COP30 will hold in your country. And what experience of Azerbaijan over this conference would you like to apply there? So we are very excited to host the next COP. So I think that the organization here was something really nice that we could see, specifically the transport. Yeah. And since the accessibility. The arrival at the airport, all the visa appliances and the way you pass, and all the volunteers. I would like to congratulate the volunteers organization because they are really helpful and they know what they are talking about. By the way, there are 2,000 volunteers here. Wow, that's a lot. I didn't know the number. Yeah. But they really know when they ask them something about how to go from one place to the other, or about the organization here inside the COP, what's going on in every meeting, because it gets a little bit confusing. They are really helpful. Oh, I'm gonna translate your sentences now. Okay. Bəli, xanım Bettina onu qeyd elədi ki, bu Bakıda birinci dəfəsidir və doğrudan da valeh olub Bakıya, orqanizasiyanın, yəni təşkilatçılığın çox yüksək səviyyədə olduğunu qeyd elədi və mən ona xüsusilə sual verdim ki, bəs növbəti ev sahibi ölkə olaraq COP30-da Azərbaycanın hansı təcrübəsini tətbiq etmək istərdiniz? O da qeyd etdi ki, burada transport məsələsi çox yaxşı təşkil olunub və xüsusilə könüllülərin fəaliyyətini qeyd etdi ki, hərəkət axınının rahatlıqla təmini və eyni zamanda könüllülərin fəaliyyəti burada əsas diqqət çəkən məsələdir və bu məsələdə qabardılması məqamın həmin faktorlar olduğunu qeyd etdi. Yəni, ölkəsində təcrübə olaraq tətbiq edilməsi məsələsində könüllülər və transport məsələsinin tənzimlənməsini qeyd etdi. As you know, every country has responsibility over the climate change, because climate change, today is the most important problems, especially, you know, the main responsibility belongs to main power, the giant countries. And how do you think about it? Which countries developed their policy over the climate change? Well, we believe that climate change is something that concerns all of us as humanity. So it's very urgent, and we're seeing, like especially in Brazil, we have lots of floods and burnings. And, unfortunately, and as we see in Spain now, also the big floods. So we need to evolve as a society. And what we see is that, like the developed countries, they know it's important, but they don't want to finance it. So that's the most important thing in this COP, to discuss about financing, how the richer countries can support the development and sustainable development of the world as a whole. And so what I think here in this COP, like we don't have the global leaders of these main countries, so this is something that we really miss. We know we are going to have G20 now in Brazil, so we know that these leaders, they have other agendas, but the climate agenda is urgent.
And when we see especially the oil producers company say things like oil is a gift of God, so, well, it is a gift of God, but even though these countries, they need to think about how to use their source and how they can contribute to the countries that don't have all the resources to make the advances that are necessary for sustainable production as a whole. And if you can, how would you change the development policy, countermeasure fight against climate change? I think there's no such a thing as a silver bullet. So what we need to do, I think we need to raise awareness. What? Raise awareness yeah. of the population. Yeah, of because course. the population can give pressure on governments and can elect governors that are really concerned. And the population needs to ask for the governors to have plans, concrete plans to advance. So this is one thing, and I think we have the NCDs to have strong commitments with the NCDs. So this is something very important to advance on the agenda. I think that private companies also have a great role. So that's what I work with private companies mostly. So they're really concerned how they can go to net zero, all this race to net zero, and how can they look at their work, not only direct, but the whole supply chain. Because all your impact is on scope 3. The scope 3 is always bigger than scope 1 and 2. So I think the companies have their part, governors have their part, and the population has their part. So we will only evolve if everybody do their part. Xanım Bettina'nın qeyd etdiyi bəzi məsələlər var və ona məhz sual verdim ki, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə çərçivəsində görüləcək tədbirlərlə bağlı bu inkişaf siyasətində dəyişmək istədiyiniz məqamlar varmı? Əlinizdə olsaydı hansı məqamları dəyişmək istəyərdiniz? Onun diqqət çəkdiyi bəzi məqamlar var ki, o qeyd edir ki, Braziliya çox təəssüf ki, daşqınlardan, təbii fəlakətdən əziyyət çəkən ölkələrdən biridir. Hazırda da bu daşqınların fəlakət yaratdığı ölkə İspaniyadır. Bilirik ki, hazırda Valensiyada vəziyyət kritikdir və bu təbii fəlakətdən əziyyət çəkən ölkə olaraq mən təklif edirəm ki, cəmiyyəti də cəlb edərək maarifləndirmə işlərini ilə cəmiyyət vasitəsilə birbaşa aparmaq lazımdır. Maarifləndirmə burada əsas məqs təşkil edir, məhz görüləcək tədbirlərlə bağlı. Eyni zamanda cəmiyyətin məlumatlandırmasından danışdı. Yəni qeyd etdi ki, cəmiyyəti fərqi yoxdur. Bu cəmiyyət birlik olmalıdır və oyandırmaq lazımdır insanları ki, bunun fəsadları nəyə səbəb ola bilər və eyni zamanda karbon emissiyası ilə, sıfır karbon emissiyası ilə bağlı onu qeyd elədi ki, əslində sıfır karbon emissiyasına uzun müddətli bir perspektivdə nail olmaq məsələsi var, amma buna qısa müddətli perspektivdə də baxmaq lazımdır və birbaşa təsirləri azaltmaq deyil də, birbaşa bunun qarşısını almaq deyil də, yavaş-yavaş da olsa bunun təsirlərini azaltmaq siyasətinə baxmaq lazımdır və burada aparılan liderlər samitindən danışdı ki, əslində bütün vacib məqamlar liderlər samitində qeyd edilir, amma bura hökumətləri cəlb edərək, konkret bura aidiyyəti qurumları cəlb edilir, bunu praktiki həll variantını tapmaq lazımdır. And by the way, today World Tolerance Day, and as you know, Azerbaijan is so tolerance country, and Azerbaijan is example for other countries. We respect everyone. We respect every religion, every people, and that's why. How do you think about it? What we should, how should be the society for healthy society and over the climate change?